press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, today we discuss the factors affecting the rate of transpiration. So, factors affecting the rate of transpiration. So, these factors, there are several factors, but those factors are categorized into two types. First, discuss about external factors. There are of two types of factors, external factors and internal factors. First we take up external factors. External factors like sunlight, so if the sunlight is more in the atmosphere, then the rate of transpiration occurs fast. So stomata will open. After opening the stomata, the evaporation of water molecules take up place. That is nothing but the process of transpiration. So low intensity of light or sunlight, when it falls on the plant leaves, by intensity is low when there is in cloudy days. So clouds iddaga light rays kadime irutte. So in that case, what happens? The rate of transpiration is less. So high rate of sunlight influences the rate of transpiration. Next, wind velocity. Wind velocity. See, the plants which are growing in open field, they add more rate of transpiration. They are involved in more rate of transpiration, because in open field the blowing of wind, the wind velocity is more. When the wind velocity is more, that wind, high speed wind, take up the water vapors releasing from the stomata fastly. So what happens? Rate of transpiration increases. So high blowing wind velocity or wind velocity is more, then rate of transpiration is also more. Next, temperature. So as temperature increases, the evaporation of water molecules also increases. So the water molecules near the stomatal cavity, they undergo fast rate of evaporation. When temperature decreases, rate of evaporation also decreases, so transpiration also decreases. Next, humidity. Humidity of atmosphere. See here what happens? Humidity means what? The amount of water vapors or moisture present in the atmosphere. Amount of water vapors present in the atmosphere. So when there is more amount of water vapors or moisture content atmosphere ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, then it provide a coolingness. So ಅಲ್ಲಿ rate of evaporation ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, right? ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರಿಂದ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ? ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟು ಇದೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಳಗಡೆ, ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ, ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ, low rate of transpiration. Low rate of humidity, high rate of transpiration. Next, water availability.
ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಇಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿರೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ, ಅವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ವಾಟರ್ ಇಲ್ದಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ the plants had some adaptation to prevent the loss of excess of water through transpiration. So loss of water through transpiration ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ if availability of water is more, then rate of transpiration is more. If availability of water is less, then rate of transpiration is less. So these are the factors. Sunlight is more, transpiration is more. Wind velocity is more, transpiration is more. Temperature is more, transpiration is more. Humidity is more, transpiration is less. Water availability is less, then transpiration is less. So these are the external factors. Now we discuss about second type of factors, that is internal factors. So these factors are divided into two types, external factors and internal factors. So internal factors, structure of leaf. Structure of leaf. If leaf is in large size, diameter, surface area is more, then rate of transpiration is more. Leaves ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಲಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೋರ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೋರ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಬನಾನಾ ಲೀಫಿಂದು ಲೀಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ವೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೈಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬನಾನಾ ಲೀವ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬನಾನಾಗೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೈತರುಗಳು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ನಾವು ಬನಾನಾ ಗಿಡ ಹಾಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬನಾನಾ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ರು ಡ್ರೈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬನಾನಾ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ರೋಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ರೋಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಾಟರ್ ಬೇಡ, ಅದನ್ನ ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ ರೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಲೀವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೀವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಲೀಫಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಝೀರೋಫೆಟಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್, ಸೊ ಪೈನಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು spines. In cactus, in pinus ಅಲ್ಲಿ leaves are needle like structure, then cladode ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ನೀಡಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ of stomata. So distribution of stomata, if it is present on both the surface, then rate of transpiration is more. If stomata is present only towards lower surface, then rate of transpiration is less in dicot plants. Okay, and if large number of stomata is present, rate of transpiration is more. Less number of stomata is present, rate of transpiration is less. And next, presence of sunken stomata. So presence of sunken stomata anta karite.
Sunken stomata means stomata ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಂಕ್ ಆಯಿತು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲೀಫ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಒಳಗೆ ಸಂಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಗಾನ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಟು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ presence of some compounds like tannins, resins, gums, mucilage, etc. So presence of some compounds like tannins, resins, gums, mucilage. These are the excretory products or these are the ergastic substances present in the plants. So tannins, resins, gums, mucilage ittu antandre it will act as anti-transparent. It avoid the water loss from the plant body. So the anti-transparent means through which the water molecules cannot move out, and the sun fall on the plant body also decreases. So these compounds will resist the sunlight, will resist the temperature, then they resist the movement of water from plant to environment. So these are the compounds involved in resisting the process of transpiration, and they act as anti-transparent. Then next is age of plant. So when the plant is in young age, means when it is producing the seedlings or when it is in growth in seedling stage, sasi iddaga rate of transpiration is less. When it get matured, the rate of transpiration is more. And when the plant undergone the process of maturation, fertilization, then when it came to the senescent phase or old age, then rate of transpiration is less. So hagagi transpiration also dependent upon the age of plants. Plants young age alli iddaga transpiration kadime irutte, then maturity li transpiration ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಆರ್ ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆವರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, we discuss about difference between the process of transpiration is important in annual exam for 2 marks, transpiration and guttation. Difference between transpiration and guttation. So we know that
Transpiration means loss of water in the form of water vapors. So, transpiration is the phenomenon of loss of water in the form of water vapors from specialized structures called stomata, lenticels and cuticle. So, from this structure, if the loss of water taken place, then the process we called as transpiration, and the loss of water is in the form of water vapors. But whereas guttation, loss of water in the form of water droplets. So, in guttation, the water loss is in the form of water droplets, whereas in transpiration, loss of water in the form of water vapors. So, in guttation, loss of water in the form of water droplets from structure, specialized structure called hydatodes. From the structure called hydatodes. Okay, next, transpired water. Transpired water is pure. See, it is pure. It is in the form of water vapors. That water vapors is pure. It does not contain any organic and inorganic salts. Whereas gutted water, gutted water is impure. Gutted water is impure. It contains organic and inorganic waste salts from the plant body. The excretory waste minerals are present in the gutted water, so it is impure. Then the transpiration provide cooling effect to the plant body and also to the surrounding environment, whereas guttation does not provide cooling effect, does not offer any cooling effect to the environment and also to plant body. Then transpiration occurs during daytime. So, the process of transpiration occurs during daytime and it is universal phenomena. Transpiration should occur in all the plants, whereas guttation occurs or taken place during night and early morning. So, guttation occurs during night and early morning, whereas transpiration occurs during daytime. Next, transpiration is controlled phenomenon. It is controlled phenomenon due to the presence of stomata. The opening and closing of stomata taken place. If the stomata will close, then transpiration will close. If stomata will open, then the transpiration will occur. So, it is controlled phenomena, whereas guttation is uncontrolled
process or phenomenon. So this is the difference between transpiration and guttation. So the difference between transpiration and guttation is very important for 2 marks and also for NEET exam. Okay, take down this. So far we discussed about absorption of water and translocation of water through xylem. Now we will discuss about uptake and translocation of mineral salts or ions. So first we take up uptake of minerals. See the carbon, the plants obtain the carbon and oxygen from carbon dioxide by the process called as photosynthesis. But majority of minerals or large amount of minerals like nitrogen, phosphorus, sulfur, calcium, potassium, magnesium. So like that minerals should be absorbed by the plant only by roots from the soil. So soil is the mother house of these minerals. So the root aids, they will absorb the minerals from the soil as like to that of the water. So water also absorbed by root aids, then minerals are also absorbed by root aids, and then that minerals was transported by root aids to cortex, endodermis, pericycle, and finally it reaches the xylem cavity as like to that of water. But the water absorption and translocation is passive process, but mineral ion absorption and mineral ion absorption occurs both by active and passive process. So mineral ion absorption occurs both by active and passive process, whereas water absorption occurs only by absorption and translocation occurs only by passive process. But the mineral ion absorption occurs not only by passive process, occurs also by active process. See, many number of or large number of minerals are absorbed by the active process. Most of the minerals are absorbed by active process. Why? The question is, why the mineral absorption is active process? Mineral absorption. So it is passive process, okay.
without expenditure of energy. So soil contains the minerals. Why it should not absorbed by plant by active process? It contains two reasons. Active process ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ಸಾಯಿಲಿಂದ ರೂಟ್ಸಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಸಿವಿಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್. ಬಟ್ most of the minerals are absorbed by active process. So the question, why? Because the reason, most of minerals are in as charged ions. So most of the minerals are in as charged ions, so they cannot cross or they cannot move across the membrane, means the plasma membrane of the cell. So most of the minerals are in the form of charged ions, so they cannot move across the plasma membrane. And another reason is, most or some of the mineral ion concentration in soil is less when compared to root cells. So this is another important point. Some of the mineral concentration in soil is less when compared to that of root cells. ರೂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಆ ಮಿನರಲ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಈ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್, charged form, and some mineral ion concentration is less in the soil when compared to that of the root cells. Okay, so therefore the mineral ion should observe active process, means by expenditure of energy, by utilization of energy. See here what happens, the root air membrane means plasma membrane contains transport proteins or carrier proteins. They utilize energy, that is in the form of ATP, for uptake of such or those minerals. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಮಿನರಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಏರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಅಪ್ಟೇಕ್ ದೋಸ್ ಮಿನರಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬೈ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಬೈ ಅಪ್ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ATP. ಸೊ ATPನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ಸಿಂದ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನರಲ್ಸ್, ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಟೇಕನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಏರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅದೇ ಥರ ರೂಟ್ ಏರಿಂದ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಏರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ
then it reach endodermis. From cortex it reach what? Endodermis. But the endodermal cell consists Casparian strips, suberin deposition, and it also contains carrier proteins. So those carrier proteins will transport the mineral ions only in one direction due to deposition of suberin. ಸುಬೆರಿನ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಪೆರಿಸೈಕಲಿಂದ ಝೈಲಮ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಪರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಝೈಲಮ್ ಟು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ Casparian strips or suberin. Hence endodermis act as check point. So ಅದೇನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ or it act as check point for the transport of minerals. So it will check and transport only wanted minerals to pass into the xylem vessels, and never those minerals comes out from the xylem vessels back to the cortex, because the endodermal cells contains Casparian strips. Hence it acts as check points or control unit for transport of minerals. Then endodermis to pericycle to finally it reaches where? From pericycle to xylem vessels or cavity of the xylem. So this is the uptake of minerals. So mineral absorption occurs both by active process and passive process. Okay, but majority of the mineral absorption occurs only by active process. It is due to two reasons. That is, most of the minerals are in as charged ions, so they cannot move across the membrane. Then some of the mineral ion concentration is in soil is less when compared to root cells. Root air membrane contains transport proteins, so they utilize ATP for uptaking of such minerals. Minerals are absorbed by rooteds by actively. The rooteds contains the transport proteins, so the rooteds absorb minerals by active process. From rooteds it pass or it move to epidermal cells to cortex. Then once again the endodermal cells also contains the transport proteins, but those transport proteins allow the minerals to move from cortex to xylem, not from xylem to cortex, because it contains the suberin deposition, so it acts as control unit. Then from pericycle to xylem, finally to xylem vessels. Okay, ಹಾಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, translocation of mineral ions.
See, the mineral ions was uptaken or absorbed by both the combination of active process and passive process, and finally they reach the xylem cavity. After they reaching the xylem cavity, by active and passive process, by both the process, means some are in active and some are in passive. So finally they reach the xylem cavity. Then from xylem cavity, the upward conduction of minerals, from xylem cavity, the upward conduction of minerals occurs by the process as similar to water translocation, means that is by nothing but the process of transpiration pull. By the process of transpiration pull, the xylem by the process of transpiration pull, the water inside the xylem, water and mineral inside the xylem are pulled and they are separate to all parts of the plant body. So upward conduction of water, upward conduction of minerals occurs through transpiration pull, and it is purely the passive process. Adenagirutte, passive process irutte. As like water pulling, the minerals also pulled. So the minerals are dissolved or mixed inside the water. So the water plus minerals is called as sap. Then upward conduction of sap is called as ascent of sap. Ascent of sap. See, next, sink or utilization of mineral ion. So actually, where is the sink region? Sink anta andre utilization, elli mineral ions ಗಳು utilization ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸಿಂಕ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ regions like tips, like all growing tips of plant body, like leaf, then flowers, like plant body like growing leaf, flowers, seed, buds, etc. So minerals, they are mainly required for the growing cells, means growing meristematic cells. Growing meristematic cells, they are present in the leaf, flowers, stem, buds. So alli ಆ ರೀಜನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು, the minerals. So the sink or utilization area of minerals is all the growing regions of the plant body. Next, remobilization of minerals. Remobilization of minerals. ಮೊಬಲೈಜೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಮತ್ತು ಅವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ರೀಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ like most of minerals like phosphorus, potash, nitrogen, then sulfur, right? Phosphorus, potash, nitrogen, sulfur, these are the minerals are the minerals, they remobile from older
dying leaf to younger leaf. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಶ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಸಲ್ಫರ್ ಈ ರೀತಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು, ಸೊ ದೇರ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಫೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಸಾಯೋದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಲೀವ್ಸ್ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಈ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೋಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಯಾವುದು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಸಲ್ಫರ್, ದೇ ರೀಮೊಬೈಲ್, ಆ ಓಲ್ಡರ್ ಲೀವ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಯಂಗ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಕಡೆ, ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕಡೆ, ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಂಗ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಲೀಫ್ ಟು ಯಂಗರ್ ಲೀಫ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೀಮೊಬಲೈಸೇಷನ್. ಬಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ like calcium will not remobile. So ಮಿನರಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ಅದು ರೀಮೊಬೈಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ components. So cell of cell. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಲಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಥರ ಇರುವಂಥ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ರೀಮೊಬೈಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ರೀಮೊಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. See, some minerals like nitrogen are transferred or translocated in the form of both organic and inorganic form. So some nitrogen they are transferred in the form of organic form, some are in inorganic. Organic like in the form of amino acids through the xylem vessels, and the minerals like phosphorus and sulfur are some phosphorus and sulfur are translocated in the form of organic form. So they are translocated in the form of organic. So from the vine endings they will enter into the cell, then entry of cell, once again the translocation is passive process, but entry of minerals once into the cell occurs by diffusion and also by active process. Okay, then these minerals, the translocation of minerals by xylem occurs by both, that is active both by organic and in inorganic form, and there is exchange of minerals between
xylem and phloem also occurs. So there is exchange or movement of minerals between xylem and phloem also occurs. So it is not clearly we cannot tell the xylem transport is inorganic and phloem transport is organic. So clear ಆಗಿ ನಾವು xylem transport inorganic, phloem transport organic ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ xylem ಅಲ್ಲಿ inorganic ಇರುತ್ತೆ, then some organic molecules, organic minerals ಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ xylem ಮತ್ತೆ phloem ನಡುವೆ organic inorganic minerals ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ xylem transport is inorganic, phloem transport is organic ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. It is not truly correct because the xylem transport some minerals are in the form of inorganic and some minerals are in the form of organic. Nodi, nitrogen is translocated by both organic and inorganic, and phosphorus, sulfur are also translocated by both organic and inorganic, and there is exchange of minerals, that is organic minerals and inorganic minerals between phloem and xylem. So xylem transport is not purely inorganic and phloem transport is not purely organic anta illi ಹೇಳೋದು. So this is the translocation of minerals. So translocation of minerals occurs by passive process. Translocation of mineral ions, passive process. So absorption or uptake occurs by both passive and active process or their mixture, but translocation is passive process. And the translocation of minerals mainly occurs, minerals are moved to the growing regions of the plant body, and majority of minerals they will remobile from the dying leaves or dying part of the plant body to growing regions. Then the xylem transport is not purely inorganic and phloem transport is also not purely organic. So this is about translocation of minerals. Okay, thank you.